ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಕೇಳಲಿ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಭಾಗ ಥ್ರೋಟ್. ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀ ಅಲ್ವಾ, ಮಂಡಿ ಭಾಗ, ಮತ್ತೆ ಮೀನುಕಂಡು ಭಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಕಪ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಕಲ್, ಫೀಟ್ ಪಾದಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾ, ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪೈನ್, ಯಾ ಸ್ಪೈನ್, ಬೆನ್ನುವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೋಟೋ ಬಯೋ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಸೌಕಳಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೇ ಗಾಯಗಾತಿ ಆಗಲಿ, ಊತಗಳಾಗಲಿ, ಉರಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನೋವು, ವಾಟೆವರ್, ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗಾಯ, ಉರಿ, ಊತಗಳು, ವಾಟೆವರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂರ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಕ್ಯೂರ್. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಥರದ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸ್. ಸರ್ಜರೀಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಮೆನಿ spinal cord disorders, many knee replacements, many amputations, many terala specific 78 amputations till date we have reversed with this technology. So over to you, Dr. Priya, you can continue. So photobiomodulation therapy andaga namge cells gotu, jeeva and components of cells gotu. Okay, you use the mic and yeah. Thank you. So components of cell gotu. So major components of cell andaga the mitochondria, powerhouse of the cell, and the nucleus. Why nucleus? Again, DNA information ella it's carried by nucleus. So photobiomodulation therapy andaga, here we are using low level laser therapy. Okay, this laser therapy is a therapeutic lasers antanu karitivi. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಂಡಿ ನೋವು, ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ನೀ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ದ ಲೈಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ATP, adenosine triphosphate, which is a food for a cell. ಸೊ ಸೆಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್. Okay, and cell multiplication starts. Okay, as we age, cell multiplication kadme aagta hogutte. That's where wear and tear agutte, and wear and tear is not healing by itself, and it leads to degeneration. But with this technology, the wear and tear what is happening in our body will heal by itself. So which is why ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. But naturally, permanent solution is this therapy. And this is just a decade old in India. And a decade old in India andaga, the practice years is only 8 years. And very few professionals are doing it. So now, adashtu we have to take it to calmness, to avoid surgeries, allopathy medicines, to avoid side effects of the medicines. So on a mission, we are creating awareness like this. So photobiomodulation therapy is simple therapeutic laser therapy which heals the wear and tear in any part of our body naturally by increasing the cell multiplication. So this is a simple technical way I can put it. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೇಜರಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೀ
ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೀಳೋದು ಸೊಂಟ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ, ನೀ ಮೇಲೆ, ಮಂಡಿ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮೇಲೆ. ಈ 3 ಭಾಗ ಮೇಜರಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್. ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹರ್ನಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆನಾಲ್ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಆಗೋವಂಥ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಕಿಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಪ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಕಿಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ನಂತರ ಮಂಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಂಡಿ ಸೌಕಳಿ, ಆಸ್ಟಿಯೋಆರ್ಥ್ರೈಟಿಕ್ ನೀ, ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಆರ್ಥೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಕಳಿ ಆಗಿರೋನು ಗೋ ಫಾರ್ ನೀ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸರಿ? ಒಂದು ಸತಿ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೆಗೆದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕಿದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು 5 to 10% ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥವ್ರು ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ನೋವು, ಅದೆಷ್ಟೋ ವಾಸಿ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕಾಲೇಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 2 ಮಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು 6 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 6 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 2 layers ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 layers 20% ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅನದರ್ 80% ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಈ ತೇವಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಪಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಥೆರಪಿನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ತಾನಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ನೀ ಕೂತಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪಟೇಲ ಬೋನ್, ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಈಚೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಸ್ಟಿಯೋಫೈಟ್ಸ್. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿಗಳು, ಬೋನಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪುಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಂಡಿ ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಊತಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೋವಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸೋರಿಕೆ, ಆ ತೇವಾಂಶ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೋರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ 2 ಮಂಡಿಗಳನ್ನು, 2 ಬೋನನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೆಂಡನೈಟಿಸ್, ಆ ಲಿಗಮೆಂಟನ್ನು ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಂಚ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಟೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಡನೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ನೀ ಇಸ್ ACL ಟೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಟೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಹಿತ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಮಂಡಿನಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದೇ ಸ್ಪೈನಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಒಂದೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಳೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಹಲವಾರು ರೂಪ ಒಂದೇ, ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, So basically to avoid the friction between 2 bones, we have different cartilages in different parts of the body, but it is named differently. And adna connect madake we have ligaments, again it is named differently according to the organ, but the function is the same, to hold it in place, avoid friction. Okay, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡಿಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ವಿಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 ಅಂತೀವಿ.
After that peak reproductive age period ಆದಮೇಲೆ degeneration starts, even in men, after 25. ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ವಿಮೆನ್. ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 40 ಇಂದ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಹಾಂ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿಮೆನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿಮೆನ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? Okay, a small hint, it is hormonal related. So basically there is estrogen in our body. Okay, so when we are after our peak reproductive age, estrogen production starts reducing. Estrogen is the only hormone which is required for the calcium absorption in the body, in women in particular. So estrogen hormones ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ through food, our body doesn't digest and take it 100%. So which is why doctors start putting you all on calcium supplements after certain age. Shell Cal, R tablet, E tablet, lot of calcium D, D3 vitamin tablets ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. But again these tablets will also have side effects. With photobiomodulation therapy, what we are doing, it enhances the hormones in the body. So the calcium absorption from the food is maximized. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೂ ಫುಡ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 5% ಆಫ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ 5%. ಸಿ ಎವ್ರಿ ಪಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇಲ್. ನಾನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಮಿಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಇಲ್. ಹೌದಾ? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಮಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋಬಯೋಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 118 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ ಅದರ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು. ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್? ಆಲ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈಗ್ರೇನ್. ಹೌದಾ? ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಲೆನೋವು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಇದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್. ಕೂದಲು ಉದುರೋತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ನೋ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇದೆ. ನಂಗೆ ಕೇಳೋದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾ ನಾನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಮಂಡಿ ನೋವು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಡಿ ನೋವು.
ಈಗಲೂ ಮಂಡಿ ನೋವು. ಈಗ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ? ಯಾರೂ ಕೂತು ಮನೇಲಿ ತಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬಂತು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟು? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಮೂವ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಮೂವ್ ಹಚ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇನ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಕ್ ಮಾಡು. ರೈಟ್? ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ, 100ರಲ್ಲಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬಹುದು, ನಾಟ್ ಟು ಆಲ್. ಹೌದಾ? ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇಹ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಅಸ್, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದೆ. ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟು, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಪಾರ್ಕಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು, ರೈಟ್? ಪಾರ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೀಸನ್, ಹೂ ಗೇವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪೀಪಲ್ swing, dance, do every twist, everything there without any guidelines. I don't know how it is been impacted on their body. All they want is just to lose weight, look trim and slim. ಇಲ್ಲಿ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಥಾಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಗಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬೈದ್ಲು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ ಸರಿ ಸರ್, ಓಕೆ. ಲಾಫಿಂಗ್ ಅದು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ವಿ ಗೋ ಟು ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 45 minutes to 1 hour ಟೈಮ್. ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಿ ಗಿವ್ ಎನಫ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 10 ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆಗೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವಿಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್. So basically this is laser applicate ಮಾಡ್ತೀವಿ to acupressure points and to the area of pain. See, along with nutrition. ಮಾಡೋಣ. I'll just take your number, WhatsApp number. I will forward the video, so then you can circulate it. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, you just continue. I'll just do it. So laser therapy we give to the area of pain and acupressure points. Why acupressure points? Again, we are not just treating your knee condition. We have to concentrate on your stress, your overall health. Okay, and we give it to a point called as proximal artery, which takes blood to the brain. So early hormone secretion, the happiness hormone, the pleasure chemicals, what we call serotonin, dopamine, adella balance aadaga you will feel light, good, energetic. These are all side benefits of laser therapy. Next question. So basically it's as simple as this. As I told you, there is light receptors in our body. The light receptors take the photons from this light.
laser light, and it takes to the brain. Brain ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, circulation improve ಆಗುತ್ತೆ. First thing. Okay, circulation improve ಆದಾಗ there is increased oxygen supply to the brain. So once there is increased oxygen supply to the brain, there is a sense of clarity, sense of happiness. So that's how it is going to balance the mood hormones as well. I'll forward it. Yes. Link ಅಲ್ಲ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ. So let's assume, give me a condition, example. Okay. So let's take BP. Okay, if you're coming for treatment for BP, we give it in certain acupressure points. The treatment duration is about half an hour, 20 minutes to half an hour. Okay, we give it in the mode of 3, 6 and 9. 3 continuous days, 6 alternate days, and 9 follow-ups. By then you should be completely better. And then we keep follow-ups every once in fortnight or once in a month. Okay, this is a permanent solution. On condition you have to follow the guidance what we give. Yes, and exercise. We incorporate yoga as well. It is US FDA approved. Medical Council of India has conducted researches and it is approved. Officially approved. For any one of the conditions, let us go scientifically. What is the, let us take normal case, average case of either diabetes with sugar level 200. And if the photobioluminescence therapy is given, what is the voltage, what is the wattage that is applied to the laser, and then pulses timings, how it goes? See, basically, let's tell, as you told in the example, it is 200 or something. These are class 3B lasers. Okay, so the voltage doesn't go above 500 milliwatts. Okay, the hertz again varies from individual to individual. The joules what we are giving depends on the skin texture. Is the person dark complexioned or fair, obese or lean? Okay, so on that we decide our energy. What is the result rate? See, apart from this, we should also consider whether the person is an insulin dependent, what medications till date he has taken, okay, and what are the other complications he is having along with diabetes. All these matters. Does it activate the Pancreas, it does activate. It Yes. does activate pancreas and induce natural insulin production in. is there a proven this one? Yes, wherein we can share across the study, which is done internationally. Again, in India, Let's not worry about international. Let us talk about your clinic because you are approached yes, directly. So, what are the kind of patients you have treated? it is available. So you have to all Google for low-level laser therapy or photobiomodulation therapy. It is available in the Google. Is it administered by medical doctors? We train. Is it a field where medical doctors are in place, or it is a field where it is studied separately? Of course, alternative medicine you have said. So how exactly it goes when it is taken as a branch? So basically, this doctors are trained. So it comes under alternative medicine stream. Okay. So wherein they have to undergo a certification course, if it is doctors or the therapist who wants to learn. Okay, and they have to undergo a tedious course, which we have actually proposed here, so that we can start a certification course for the students. A therapist need not be a doctor. Need not be a doctor, but Be a BSc graduate also. definitely a BSc graduate, science graduate. BSc is the basic thing. Yes. So, is it the therapy as a module of alternative medicine, that is after PUC or after BSc he has to
After BSc. Where exactly training is given? It is given in our clinic premises, in the hospitals. So How many clinics are there in Bangalore right now? we have 3 clinics in Bangalore. That's one on Banshankari Road, one in Indira Nagar, and one in Elchenalli. No age limit. So basically, we don't administer it to kids above age of 10. So we have had clients as old as 82 as well. Yes, on a condition they should not have thrombosis, deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis, if it is in initial stages also, we can clear it. Basically, Chronic, then we cannot. it's a granulation in the blood. See, it is not that we will handle every case. It is not that we can treat all the cases. No, it's wrong. Will be analyzing what is the stage. If the condition needs to be operated, then definitely we will tell it has to be operated. How exactly it was for oncology? See, in oncology, Yes, for oncology, we can treat only for mucositis. That's Radiation or directly to the chemotherapy skin induced and then activated by the mucositis. practitioner. The patient will not feel any heat, pain, or discomfort during treatment. Cells that lack energy are unable to participate in the healing process until enough ATP has been produced. The Theralase works by stimulating the mitochondria of the cell engine, to produce ATP at higher rates. Cell energy is produced by the mitochondria by absorbing glucose molecules and converting them into adenosine triphosphate molecules. When red light is applied directly to the cell, the process of converting glucose to adenosine triphosphate is rapidly increased through the mitochondria, allowing the cell to replicate faster. When the cell has produced enough ATP to perform cell division, it can start to participate in the healing process. Energized cells will build upon one another, rebuilding the damaged area and healing the patient's condition on a cellular level. After only a few Theralase treatments, the patient's So it's a simple technology, like how sunlight works on newborn kids. Laser light works on adults, kids or people above age of 10. Okay, it is a natural way of healing. And we tell one more thing. Once you come to our clinics, come with the base X-ray. Okay, post the sessions, repeat your X-rays. Your X-rays will speak by itself, the changes that has happened. So this sentence, no doctors will tell. Rather, we will assure you it will heal. Up to, not the worst, if the degeneration is up to 80% also, we can reverse it. Yeah, very good question. See, what we will make is, first we will make the person who is being treated feel comfortably. Immediately we will not make him to come. Once he comes, we will not start the treatment. First we will speak, bring the person to the normal state of mind, like what we all know about the alpha state of mind. And then we will start the treatment. Okay, that is one thing. And while we are treating this basically works on cells, as we said, right? It's like a cascading effect. We are treating for knee arthritis or any kind of arthritis or any kind of spondylosis condition, but it treats many other conditions which is not been noted also. And That's the point. as you told, there is no sudden change or variation in the blood pressure or sugar levels or in whatever levels that we have noticed in our 8 years of practice.
Worldwide, this is 4 decades old, and in 4 decades, there are no side effects that is reported. Rather, as I told you, there are a lot of side benefits, I'll tell you. Your sleep will enhance because of cascading effect, you will feel energetic. Your metabolism will increase, the natural weight loss will be enhanced. You will drink a lot of water wherein you are That well is the terms and hydrated. conditions I can tell you. The only thing is you need to take rest after the treatment for a while, say about half an hour to 1 hour maximum, and then you should have plenty of water. That is the terms and conditions what we tell. So someone asked me about the cost. So per condition, we charge 1,200 per session. If it is multiple, then we will analyze which is a chronic condition. See, this is basically we are giving back to the society. And if again, though we think of giving back to the society again, the cost matters. So that is how normally people come with multiple conditions only, most of the time. Very rare we get only one single condition. A person will come with cervical spondylosis, he may also have a diabetic neuropathy, and also he may have some headache. So which is chronic? We select that, and the sessions will be advised according to the chronic condition, and will be treated for all the conditions, and will be charges will be according to minimally. Will make sure that one condition is being considered for the package, and we will do that. That is how we do. It's definitely, that's what I'm telling. So basically, If the diabetic neuropathy condition is chronic, we will treat for cervical also, we will treat for headache also, and also for the diabetic neuropathy. But the charges, when it came to costing, I'm telling you. we charge for one condition which is too severe. And the sessions will also be managed only for the chronic condition, but the treatment will be given for all. It's like that. Till date, according to the chronic level, or it is in acute, moderate or chronic, that we have to analyze. One session, it may take approximately around 30 to 40 minutes. If it is one condition, let's tell knee, it is about 20 to 30 minutes. If it is two condition, it goes about 30 to 40 minutes. It is continuous. Yes. See, each point we have to move the probe. What you are saying, what you just saw, we have to move the probe to each point with an equal period time. So it can be continuous, no harm in that. No skin burn, no kind of irritation. It is very sweet, full treatment, even for a diabetic. If it is in grade 1 or 2, we can treat. If it is above grade 2, we cannot. See, cancer patients, we ask if they are on cancer treatment. So what we are going to treat is only the mucositis. Okay, we are not going to treat any kind of ortho condition in cancer patients. If they are known case of cancer, they should be cancer free for 3 years. That's only time where we can take up them for laser therapy. The contraindication of laser therapy is we can't treat cancer patient, lactating mothers, and pregnant women. If HIV, any kind of viral, tuberculosis conditions, we should not treat. yeah. So overall, though I cannot name all the conditions, I can tell you the headache, tinnitus, TMJ, cervical spondylosis, and then hair loss, dandruff, dark circle, pigmentation, anti-aging treatments, wrinkles, pimples, any kind of acne related issues, and then shoulder pain, frozen shoulders, tennis elbow, golfer's elbow, carpal tunnel syndrome, and then
again, cervical spondylosis and dorsal any corrections, and then lumbar spondylosis, ankylosing spondylosis, and then motor and neuro system disorders, and then knee arthritis and varicose veins, diabetic neuropathy, heel spur or calcaneal spur, and coming to neuro, Parkinson, Alzheimer's, So now we are cerebral atrophy. So we are running a research in Nemans with regard to Alzheimer's and Parkinson's. And another research study is going hand in hands with cadabims for schizophrenia, psychotic disorders. And coming to skin, we can also treat vitiligo in the early stage, and we can reverse psoriasis and eczema condition with this. So we are working on Indian papers. So we have started our research with Nemans, cadabims. And for ortho-related, we are looking with Ramaya or KIMS hospital. The talks are on. And here we want to Last but not the least, we want to do a recruitment drive for the students, final year students, because we are expanding pan-India level. So, and we are starting a certificate course as well in connection with Rajiv Gandhi University. Yeah. Yeah. Yes. yes. Yes, Chaitra and Spurti. Spurti. Hope we have maintained the time. Yeah. And thank you for your patience. Sir. Thank you very much, Dr. Rekha and Dr. Priyadarshini, for being with us today and enlightening all our faculty members with the various treatments related to so many health issues. And I also thank all the faculty members for attending the session without fail and making it a success. Thank you. Last but not the least, I just want to give 2 tips. Some ergonomic tips, not much. I'll not take more than 2 minutes. Normally when you bend, whether it might be in kitchen or anywhere, when something falls, a pen falls down. If you want to bend, how do you bend? Sudden. That's wrong. Just a step, give a gap, bend your knees and bend. Your knees will not be hurt, now your thigh muscle is hurt, now your low back is hurt. Okay? Sorry? Squat a bit and lift it, always. And if to, especially while you're lifting some heavy items, it is better you squat and lift. And next thing is, while you're climbing the stairs, you cannot wait for a lift all the time, right? And any person who is having a problem with the knee, they have some issues while they are climbing the stairs or getting down the stairs. There are 2 things. One is while climbing the stairs, while you climb, you should not bend forward like this. No, never. You should always keep your back straight as much as possible, then your knee will not be hurt. In the same way, while you're getting down the stairs or climbing the stairs, whichever the knee is hurt, while climbing the stairs, you should always say next to the knee which is hurt. That means, suppose if your right knee is hurt, you have to keep your left knee first and then the right knee. Then your right knee will not be having any repetitive strain. While you're getting down the stairs, then the affected knee should be used first and then the other. Okay? This is one thing, and preferably the other one,
people who will be having, because if I start giving the remedies like that, it keeps on going. Okay. Morning or anywhere, or any elderly person at the house, the senior citizens, they'll be having a problem with the stool, passing stools, constipation. So then, before, once they get the urge, they have to use water. This is universal for everyone. Before you pass the stool, go, when you get the urge, immediately have at least a glass, half glass of water, then go and pass the stool. You will get relaxed. Your complete bowl will be empty. This is one small tip. It is very, it actually energizes your body. And I've seen many who will use cell phones. There was the days when people used to hold the magazines and paper, but now it is cell phone. So please avoid, because it creates more bacteria. So it is again affected on us only. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Mic is your mouth. ಡಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಪ್ಪಳೆ ಬಿಡಿರಿ ನಿಮಗೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ 5:30 ತನಕ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 months, 2.5 months ಈ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ 45 minutes we had a very useful and very interactive session. That is the success actually. The interaction is the essence of any program. ಈಗ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಇದೆ. ಈಗ 5:30 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಲದವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 8:45 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. 9:30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 9:45ಗೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸನ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಅದೇನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಕೆಲವರು 2 ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾಳೆ. ಸೊ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟು ಏನಾದರೂ ತರಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡು ಎನಿ ಚೂಡಿದಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪ್. ಆಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀರೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸೆಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬೈ ಡ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆನ್ಸಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಮೆನ್ಸಿಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಾಯ ಸೆಕ್ಷನ್ನವರು ಚೆಲ್ವಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೌನ್ಸಲ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ there are many banks which can give education loans. SBI gives, Bank of Baroda gives. Okay, they can pay monthly for that. Rather than 2 installment, they can have 10 installment. So you must learn to convince. Okay, thank you. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡು ಅಂತ ಬಿಚ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಳೇದು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದಾಕಿ. ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.